हे गाईज, वेलकम बॅक टू द चॅनल ऑफ आयुर्वेदा मराठी. तर भरपूर जणांची कंप्लेंट होती की त्यांना पोस्टिरियर सरफेस ऑफ लिव्हर खूप त्रास जातो आहे काढायला. तर म्हणून आपण एक पोस्टिरियर इन्फिरियर व्ह्यू बघणार आहोत लिव्हरचं, म्हणजे आणि हे इझिएस्ट वे आहे त्याला काढण्याचं. सगळ्यात आधी आपण इथून स्टार्ट करूया अँड वी विल बी स्टार्टिंग विथ द IVC. IVCचं शेजारी आपलं असतं कॉर्डेट लोब, करेक्ट. त्यानंतर आपल्याला लिव्हरची आउट बॉर्डर काढून घ्यायची. इथं आपल्याला विथ मार्किंग्स करायचे आहेत, हे विसरायचं नाही आहे. त्यानंतर इथून आपण मार्क करणार आहोत पोर्टा हेपॅटिस. दिस विल बी द पोर्टा हेपॅटिस. ओके. आणि याच्या खाली असणारे आपला गॉल ब्लॅडर. ओके. सो दिस इज द पोस्टेरियर इन्फिरियर सरफेस ऑफ द लिव्हर. ओके. त्यानंतर आपल्याला बेअर एरिया सगळ्यात आधी मार्क करून घ्यायचं आहे. दिस विल बी द बेअर एरिया. आपण थोडं फंडस मोठा काढू, राऊंड काढू. ओके. त्यानंतर आपण इथे कुठेतरी इथं आपलं काय असणार आहे, क्वाड्रेट लोब असणार आहे, करेक्ट, ह्या एरियामध्ये. ठीक आहे. एक रफ मार्किंग करून ठेवायची आहे फक्त क्वाड्रेट लोबसाठी. आणि त्यानंतर आपल्याला वेरियस सेक्शन्स बघायचे आहेत. So we will start from this side. So this is the bare area. Then we have the presence of impression of kidney. This will be marked as kidney impression. Then we will have the area for the duodenal flexure. So this inside will be the area for duodenal flexure. Then we will have this area for the transverse colon and right colic flexure. This bottom area is for the transverse colon, or we can say the flexion of the transverse colon. And bare area ha jo area asto, specially this will be for the suprarenal gland impression. ओके. 4 इम्प्रेशन्स इथं 4-5 इम्प्रेशन्स इथं क्लिअर दिसले असतील. त्यानंतर विल गो फॉर दिस साईड. इथं सगळ्यात वरती असणारे इसोफेजियल इम्प्रेशन. ओके. त्याच्यानंतर त्याखाली आपल्याला भेटणार आहे गॅस्ट्रिक इम्प्रेशन. दिस विल बी द गॅस्ट्रिक इम्प्रेशन. ओके. आणि हा जो आतला बाजू असणार आहे, इथं आपल्याला भेटणार आहे ट्यूबर ओमेंटेली. अँड दिस अगेन इज फॉर द डिओडेनल flexure, or we can say not duodenal flexure. This will be for the transverse colon, and this area will be for the pylorus of stomach. So I hope clear झालं असेल. This will be the gall bladder. एकदा मी परत रिपीट करते, काही सुटलं असेल तर मार्क करून घ्या. This will be the suprarenal gland, this area. This will be the bare area. This will be the kidney impression. This will be the area for right duodenal flexure. This will be transverse colon. This will again be the transverse colon. This will be the pylorus of stomach. This will be the tuber omentale. This will be the gastric impression. This will be the esophageal impression. And this is nothing but the caudate lobe. And this is nothing but the IVC. Okay. This is the posterior inferior surface of the liver. I hope तुम्हाला समजलं असेल. It is the easiest way to draw it. Thank you friends. Have a nice day.